A man in pink hat has a trouble with his car. The 3 days snowstorm. Look at the size of snow piles that we have. Так. Tough Russian women are not even wearing hats. Sorry for the quality of filming, but it's difficult because my hands are cold. There is no mobile, best transport for this time. It goes every day, and this is the moon, and this is the car stuck. Okay, let's go further. Поехали дальше, посмотрим, что в следующем дворе. О, I found a car. Нашла машину, смотрите. Хоп. Фото. Maybe there's another car here. See the recognition sign. Ой, а как же мы разъедем? Best car is in front of me, and we'll hide here for the moment. One more car here. Привет from Russia. Привет from Sakhalin Island. Привет, Сахалина. О, вот тут тоже написано привет. Привет. Чё? Папа. It's written on this car. Какие? Hello, Dad. It's written from some nice kind son. Maybe so that his dad can find his car. Oh, look at this beautiful fir tree. And our beautiful tower over there. Так, посмотрим, что в этом дворе. Тут чистили. Наш двор не чистили. Опять он едет сюда. Again, this snowmobile. Так, объедешь меня? Давай, объезжай. Having fun. Катаются. Вот, тут прям хорошо почистили. Ну, вот, видно, какие сугробы. Ху-ху-ху. Прямо, вон, ничего себе, там гора какая. Look at this. Wow. Давно не было у нас такой метели. One time we didn't have such heavy snowstorm for 3 days. Такая елочка красивая. It's height of men's height, but even higher. Yeah. Look at this car. Higher than cars. And some up to some trees. Beautiful tree. And it's colder today. During the snowstorm it was very warm. My hands were not cold, and now they're cold. Сейчас похолоднее, чем в метель. Метель обычно около 0 градусов. Сейчас прям рука подмерзает. Ну, короче, вот такой дворик прикольный, да? Красота. Снег
Вот, да. Первый этаж закрыл. You cannot see the first floor because of the snow. Look at this. Так, пошли дальше возвращаться обратно, наверное. Хотя нет, тут еще чуть-чуть пройдемся. Вот эта женщина без шапки. Вон она, та Russian woman. Что-то не могу приблизить. Without hat. With small child. How can you walk without a hat? Such a cold weather. Вот такая, в общем, красота. Полюбуйтесь. У нас на Сахалине бывает. Но давно не было. Прикольно. Что-то не хочет останавливаться видео, значит дальше идем. Смотрим, что тут происходит. Там копают. Копают, доезжают. О, классно, тут почистили. А у нас нет